Okay, and to calculate the probability involve independent event and also to relate conditional probabilities with probabilities of other events. Okay, so tree diagram. Okay, so tree diagram also we can use ini. So we can use for independent event and also for relate conditional ni for dependent event. Okay. So for the case of all outcomes in the sample space are equally likely to occur. Madam, Yeah. saya rasa 7.3 belum. 7.3 belum? Madam. Oh ya ke? 7.3 independent and conditional event belum? Ya. Belum. So hari tu you sampai 7.2 je? Semalam. Semalam, sorry. Sudah confused. Okay, so hari kita continue 7.3 dulu. Okay, so 7.3. Okay, so 7.3. Okay, so independent events and conditional events. Okay, so for conditional probability, okay, so if A and B are two events, then the probability of A given that B has already occurred is written as probability of A given B. Okay, so ini the probability of A given B. So formula is A intersect B over with probability for B. Okay, so from this formula also you can derive probability for A intersect B equal to probability of A given B times with probability of B. Okay, so untuk conditional probability ni, so dia akan bagi you two events, tapi you hanya nak calculate one of the event je. So contoh you nak calculate event A, tapi dia akan bagi you another event. So A is the subset of the event B. Okay, so kita tengok example. So you put notes, if A and B are mutually exclusive events, then probability of A intersect B is equal to 0. Ni kita dah cover last class. Okay, so for mutually exclusive, intersection is equal to 0. Then formula for conditional event tadi, so formula for conditional kita ada A intersect B over with probability of B. So formula for conditional event ni you kena refer to formula dia kalau to composition. Okay, so you punya B ni dia mesti sama dengan kat bawah. So kalau denominator dia probability B, so dia mesti jadi B lah. Okay, sama juga kalau formula dia you have probability of B given A. So probability of B given A, you have A intersect B, so numerator sama, tapi denominator dia akan over with probability of A. So dia akan ikut yang belakang. So kalau you punya given A, so yang belakang ni A, then you punya denominator pun must A lah. So kalau this one is B, then denominator also probability for B. Okay, tu you punya formula. So kalau mutually exclusive event, intersection equal to 0, so this one is equal to 0. So automatic probability of A given B also equal to 0. Okay, ini in terms of mutually exclusive event. Okay, so kalau you refer to example 11, okay, so you ada two events. First, a number less than 6. So yang ini saya assume as event A. So you need to calculate what is the probability that the number is multiple of 2. So yang ini example event B. Okay, so sekarang ini conditional event sebab you ada sebab you are given two events. Okay, tapi kita nak calculate only one event. First you kena identify you nak calculate event A or you nak calculate probability for event B. So kalau example 11 ni
Dia punya soalan dia nak probability that number is a multiple of 2. So we need to calculate for event B. So B yang kena duduk kat depan. So probability for B given A. Okay. So probability of B given A. So the formula becomes A intersect B. So formula yang numerator ni dia boleh juga B intersect A. So sama je. Probability A intersect B is equal to probability for B intersect A. So tak kisahlah untuk position dia. Cuma yang penting bawah ada denominator. So denominator dia must be over with probability of A. Okay, dia akan ikut yang ini. Okay, so probability of A. First you need to calculate the intersection dulu. Yang numerator ni. Okay, so saya list down dulu you punya sample space. So sample space you have 1 until 6. So total is 6. And event A, number less than 6. So number less than 6, 1 until 5. So total we have 5. And for event B, number is multiple of 2. So we have 2, 4, 6. And total is 3. Okay, first you need to calculate what is the probability of the intersection. So kalau intersection between event A and B, kita ada 2. And we have 4. So total intersection dia is 2 over 6. Okay, so 2 or you can overkan balik dengan sample space. Lepas 2 over with probability of A. So probability of A is 5 over with 6. So you get answer is equal to 2 over 5. Okay. So untuk event, condition event ni, kalau in terms of Venn diagram, tu saya lukis Venn diagram. Okay, so ni punya sample space yang kat luar ni. Lepas tu you ada event A. So ni event A. So event B you di dalam A. So ni event B. Okay, so example 11, mana kita nak calculate what is the event B given that event A has already occurred. Okay, so formula dia semua kalau you calculate using Venn diagram, takut kalau tu you confuse. Okay, nak letak elemen dia. Sebab tu dia ada bagi formula. So you nak calculate for conditional event, you boleh refer je formula ni. Okay, tapi ni in terms of Venn diagram dia. Okay, so ini for example 11 for conditional probability. Next we have dependent event. Okay, so dependent event. Okay, so we have multiplication rule 1. When two events are dependent, the probability of both occur is probability of A intersect B equal to probability of A given B times probability B. So kalau you tengok formula ni sebenarnya dia derive from the formula conditional tadi. So kalau formula conditional event, you ada A given B is equal to probability of A intersect B over with probability of B. Okay, so from this formula, dia hanya derive A intersect B. So kita derive probability of A intersect B equal to probability of A given B times with probability of B. So you can dapat this formula. Okay, so maknanya formula untuk dependent event, so ini you tak nak hafal pun tak apa. Asalkan you dah hafal formula yang conditional tadi. Sebab conditional and dependent sebenarnya lebih kurang sama je. Cuma conditional dia bagi in terms of this one. Okay, for dependent event dia bagi in terms of intersection. This is formula yang sama je. Okay, so ini untuk formula for dependent event. Okay. So you can refer to example 12. So a survey conducted in a primary school. So you punya sample space is you punya students at the primary school. Okay, so kalau you punya Venn diagram, mana you ada this one. Okay, ini you punya sample space. You punya students at the primary school tu. Lepas tu kita ada 80%. So from the student 100% tu, so 80% of the children like to eat fried chicken. So for example, this event is event C. So kita ada event C di sini. Okay. Lepas tu of these children, 55% also like to eat burger. So ni example event B. So event B is the subset of the event C. Okay. So if a child is selected at random, find the probability that a child like to eat both fried chicken and burger. So maknanya any intersection, sebab tu dia calculate for probability for B intersect C. So probability for B intersect C, kalau based pada Venn diagram ni, kita nak calculate for probability dia nak C intersect with B.
So equal to, you boleh refer formula for dependent event. Okay, so kat sini is B given C. Sebab B dekat dalam. So probability of B given C times with probability of C. So probability of C. So you can dapat 55 over 100 times with 80 over 100. So you have 11 over 25. Okay. So ini pun conditional event juga ni. Dia sama macam you punya example tadi. Cuma tadi dia nak calculate conditional you ni. Tapi sekarang ni nak calculate you punya intersection. So kita pakai formula yang sama. Okay, so ini for dependent event. Okay. So you can refer to example 13. So example 13, you have a table based on gender employment status. Okay. So for A, dia nak calculate the probability that the person is employed. So kalau employed kat sini lah, total dia. So you kena kira total for employed. So ada 0, 9, 390. So probability dia is 390 over with total is 500. So you kena ada total kat sini. So total this one you have 500. So ni total dia. Ni boleh refer recorded video. You kena ada total for number of fresh graduates ni. So kita ada total dia is 500. Okay, so 390 over 500. So dia nak calculate probability for female. Maknanya female yang ini. So total of the female is 230. So we have 230 over 500. And find the probability that fresh graduate is a male and employed. Okay. So dia nak male and unemployed. So kat sini. So you have 80 over 500. And last, the fresh graduate is a male given that. So kalau ada word given that ni, maknanya ni is refer to the conditional event. Okay. So you kena calculate. Maknanya you ada dua event. Satu dia nak fresh graduate is a male. So another one he is employed. Tapi you kena tengok position dia. Sebab bila conditional event, you ada dua event. You kena jangan silap letak mana yang kat depan, mana kat belakang. Okay. So kalau B2, so you kena calculate probability that the fresh graduate is a male. So dia nak calculate probability for male. So probability for male given that he is employed. So M given E lah. Okay, so nanti formula dia becomes probability for M intersect E over with probability for E. Okay, so M intersect E makna male intersect with employed. So male intersect with employed ini. Okay, you have 190 over 500. So over with probability for E. E is employed ini, 390. So 390 over with 500. So nanti you akan dapat answers. Okay, so ini example. Ya. Yeah. Yang M given E tu, macam mana kita nak kirakan yang given apa, kita tengok yang mana dia nak cari dululah. Yang mana basic dulu. You tanya untuk B2 ni kan, soalan B2 Ya. Betul. So you kena tengok mana yang you nak cari. So sekarang dia nak find the probability the fresh graduate is a male. So dia nak probability dia male. Sebab tu formula tu male yang kena letak kat depan. Okay. So given that, makna yang ini you letak dekat belakang. Okay. Sebab dia punya position ni penting. Sebab kalau you tersilap letak position dia, contoh you letak E dekat depan, nanti formula dia jadi lain lah. So formula dia akan jadi M intersect E. Dia over dengan probability for M pula. Okay. Sebab tu untuk conditional event, dia penting you maknanya you jangan tersilap letak dia punya ni event dia. Okay. Sebab dia punya formula depends pada you punya conditional event yang you letak kat depan ni. Sebab bawah ni dari you punya M ni, maknanya bawah dia kat M. So kalau bawah dia E, you letak ni bawah dia. Okay. Thank you, madam. Okay. So ni untuk conditional lah. So yang ni example 30 ni yang conditional yang B2 ni. So B2 ni example of the conditional event. Okay. Lepas tu kita ada independent event. So conditional dengan dependent sebenarnya dia sama je. Cuma dia beza, dia derive formula tu je. Tapi dia pakai formula yang sama. Okay, untuk conditional and dependent.
Tapi kita ada satu lagi event for independent. Okay, so for independent event, so does not affect. Okay, so independent event sama juga macam dependent, dia calculate untuk intersection. So dia nak A intersect B, formula dia probability of A times with probability for B. So dia different compare to formula for dependent. So formula for dependent tadi, you ada A intersect B equal to probability of A given B times with probability of B. So yang ni formula for dependent. So ini formula for dependent sebab event A ni dia depends pada event B. Sebab tu dia ada A given B ataupun A depends on B. Tapi untuk dependence, tapi untuk independent dia bebas, so dia tak perlu depends pada event B. Sebab tu formula dia becomes probability of A je you times dengan probability of B. So yang belakang sama, cuma dia beza dekat depan ni. Okay, sebab dia tak perlu depends pada B. Okay, sebab tu you ambil probability of A. Okay, so ni formula for independent event. Next we have, okay, so kita ada note kat sini. So in sampling procedures in statistical analysis, the sampling could be, dia boleh jadi with replacement or without replacement. So kalau you punya sampling tu with replacement, so yang ni kita consider as independent. Okay, kalau without replacement, dia akan jadi dependent. Okay, so dia jadi independent sebab contoh you ada satu box, contoh you ada satu box, so dalam box ni you ada marble contoh. So kalau you ada 10 marbles dalam box ni, kalau you ambil satu, sepatutnya dia akan balance, dia tinggal 9 lah. Tapi bila kita replace, you punya total marbles tu dia always 10. Sebab tu kita panggil dia independent, dia bebas. Maknanya tak perlu depends pada event yang sebelum tu. Okay, sebab kita dah replace. So you punya total marbles tu you ambil 9 ke, you ambil 7 marbles pun, bila kita replace maknanya dia akan always total dia is 10. Okay, so tu untuk independent. Tapi kalau dependent, dia without replacement, maknanya kalau you ada 10 marbles dah ni, bila kita tak replace, dia akan reduce, makin reduce dia akan jadi 9. Lepas tu dia reduce lagi jadi 8. Okay, sebab tu dia panggil dependent. Maknanya event you, dia akan depends pada event yang sebelum tu. Okay, so ini kita ada dua lah. Replacement, maknanya kalau dia kata dia replace, dia akan jadi independent. Kalau without replacement, will be dependent. Okay, nanti pada tree diagram pun kita ada untuk yang macam ni lah, untuk replacement and without replacement. Okay, next we have example 14. Okay, so example 14, we have a box contains 3 green marbles, 4 blue and 5 yellow. Okay, so kita nak select 2 so the select 2 random. So the first marble must be green and then the second marble must be yellow. Okay, so the first marble is replaced into the box. Okay, so kalau total sekarang ni total kita ada 12. So 12 marbles. So bila you ada 12 marble, you ambil satu, probability you to get green tu is 3. So you have 3 over 12. Okay, tapi sebab kita replace balik, so you punya balance tu always 12 lah. So bila you nak select untuk second marble, you ada yellow. So yellow is 5. So 5 over 12 juga. So you need to multiply. Okay, so kalau tu untuk yang A, sebab kita replace. Okay, so kalau you ambil 3 marbles pun tapi kita replace balik, maknanya you punya total tu remain as 12. Okay, so ni punya example. So ini example of the independent. Okay, so independent event. So kalau kita tengok formula dia, G intersect Y is equal to probability for G times with probability for Y. Ini formula for independent. Okay, so you multiply and then you have the answers is 5 over 48. Okay, tapi kalau kita tengok yang B, the first marble is not replaced. Okay, so kalau not replaced maknanya you punya marble tu dia akan reduce. Okay, so untuk you ambil green still sama lah. You akan dapat 3 over 12. Sebab tu first time you ambil, so total dia still 12.
Tapi untuk second marble, dia dah jadi 11 dah. Okay. So second marble you nak yellow. So yellow ada 5. So 5/11. Okay. So ini is dependent event. Okay. So for B, okay. So you nak calculate for G intersect Y. Sama juga macam ini, G intersect Y. And then you will have, ni formula dia tersilap. Saya tak sure you punya recorded video dia betul ke tak. So formula dia, yang ni untuk dependent. So kalau dependent, maknanya you nak calculate probability G intersect Y, then you have probability of G times with, yang ni silap. So yang ni suppose is probability of Y given G. Okay, sebab yang ni untuk dependent. So kalau dependent makna probability of G, probability you dapat green, so still 3/12. Tapi untuk yang second ni, dia dah jadi probability untuk Y dapat yellow given green. Sebab probability untuk yang second ni, dia depends pada probability yang ini. Sebab dia ambil satu, so dia jadi reduce 11. Sebab tu kita panggil yang ini as dependent event. Okay, so ni betul kan eh? Dia probability of G times with probability of Y given G. Okay, so you have 3/12 times with 5/11. So answer dia 15/132. Okay. Next we have okay, buka lagi. Okay, so ni boleh refer kepada video. Cuma saya nak tengok yang ni. So kalau ini mutually eksklusif ni pakai formula for mutually eksklusif lah. So kalau ini untuk independent. So kalau independent formula A intersect B times with probability of A times with probability of B. So ni formula for independent. Okay. So ni boleh refer kepada video eh. Okay, so saya nak masuk tree diagram. Okay, so you punya tree diagram. So dia nak illustrate the multiplication principle. Maknanya boleh multiply. Lepas tu you need to calculate probabilities involve independent event and also for conditional probabilities. So conditional probabilities ni sama dengan dependent event. Dia conditional probabilities tapi event dia in terms of dependent event. Okay. So for the case of all outcomes in the sample space are equally likely to occur. So equally likely to occur ni yang classical probability tu. Maknanya every outcomes probability is equal. So the probability can also be calculated using classical probability approach. Okay, ataupun you boleh pakai tree diagram juga. Maknanya example 16. So for equally likely outcomes, ni example of the classical. So classical probabilities. Okay, sebab you punya outcomes tu, probability for every outcomes tu is equal. Okay, so you have a family, have 3 children. So find the probability of getting all boys. So ni you boleh pakai tree diagram. Ataupun you nak terus calculate pun boleh. Sebab dia classical probabilities. Okay, tapi sebab ni topik tree diagram. So kita solve using tree diagram. Okay, so you have boy and girl. Okay. So kat sini kita bagi classical sebab you punya probability dia is equal. So kalau you ada dapat boys, maknanya probability dia 1/2, girl also 1/2. So untuk second child pun sama. Dia stay 1/2 until you have third child. So 1/2 juga. So ini sebab probability dia semua sama. So kita bagi classical lah. Okay, first you list down the sample space. So we have B until BBB until GGG. Okay, so total we have 8. Okay, so kalau tree diagram memang first step ni saya nak you buat sampel dulu eh. You listkan dulu sampel, lepas tu you listkan berapa total of the sample space. Nanti senang bila you nak calculate you punya probability. You refer je pada you punya sampel ni. Okay, so for B and for A, dia nak you solve for probability that all boys. So kalau you refer you punya sample space, probability that all boys is
BBB. Okay, so maknanya probability of B intersect B, maknanya first child dia boys, so second child pun boy and third child pun boy. Okay, so you boleh calculate dia equal to 1/2 times 1/2 times 1/2. So you have equal to 1/8. Okay, so ni kalau based on tree diagram. Okay, ataupun kalau nak terus calculate daripada you punya outcomes, pun boleh. Sebab outcomes tu you ada 8 total dia. So probability for BBB dia ada 1 daripada 8. So dapat 1/8. Okay, tapi teknik ni yang terus calculate daripada sample space, yang ni hanya untuk classical. So classical probability. So classical probability maknanya you tak nak buat Venn diagram pun tak apa. Tapi you kena ada sample space lah. You ada sample dia, terus you boleh calculate dapat 1/8. Okay, maknanya you tak perlu calculate pakai yang ni multiplication rule. Okay, ni kalau saya pakai multiplication rule lah, pakai tree diagram. So ni kalau you solve using tree diagram. Ni kalau you terus you solve direct je, based pada you punya sample space, sebab dia 1 daripada 8. Okay, tapi saya prefer you solve pakai inilah. Okay, sebab kalau you pakai ni saya takut you apply untuk semua. Sebab yang ni dia hanya apply untuk classical je. Kalau subjektif kita boleh pakai teknik ni. Okay, so ni untuk for A. Lepas tu B dia nak one girl. So probability for one girl, we refer sample space, you have BBG. So probability for BBG plus with probability for BGB. So plus with probability for you have GBB. Okay, so nanti multiply je. So ini 1/2 times 1/2 times 1/2. So nanti sama juga you plus, so dapat 1/8. So plus pun ni pun dapat 1/8. So total you have 3/8. Okay, so yang ini based on tree diagram lah. You nak calculate dia punya probability dia. Okay, example 16. Next we have example 17. Okay, so for example 17. So ini kalau untuk not equally likely outcomes, maknanya dia bukan classical. Tadi example untuk classical probability, dia punya probability for every outcomes tu equal. Untuk example 17 ni untuk probability yang bukan classical. Okay, so consider you have a die. Okay, you have 5 green faces and 1 red face. Okay, lepas tu you ada spinner. So spinner ni you have 1 green and 2 red section. Okay, 1 green and 2 red. So you need to illustrate the outcomes on a tree diagram. Okay, so boleh buat tree diagram based on the die and the spinner. Okay, so ya ada untuk die kita ada green faces, kita ada 5. So 5/6 and red we have 1/6. Okay, lepas tu for spinner kita ada green dengan red juga. So green we have 1. So dapat 1/3. So ini 1/3 and red is 2/3. So kalau tengok kat sini probability for outcomes dia tu different lah. So ini bukan classical probability. So ini refer to subjective probability. Okay, so outcomes we have GG, GR, RG dengan RR. Okay, so dia nak both green. So both green maknanya probability for G and G lah. So you multiply je. 5/6 times dengan 1/3. Okay, yang ni untuk subjective probability. So kalau subjective probability ni memang you kena pakai tree diagram. Dia memang you wajib lah buat tree diagram. Sebab ni untuk subjective probability. Okay, lepas tu dia nak 2 devices give 2 different colours. So kalau 2 different colours, you ada GR dengan RG. Ni pun question ni dia tertinggal sample space ya. So kalau you nak solve, you kena letak the sample space. So GG you ada GR, RG and RR. Lepas tu you totalkan dia. So you ada 4. Baru you proceed dengan yang A ni. Okay, lepas tu BB dia nak different colours. So different colours you ada GR dengan RG. So nanti multiply je.
Okay, so you dapat 11/18. Okay. So ni pun ada record video, so you boleh refer juga daripada video. Okay, so next example 18. Okay, so example 18. A box contains 3 red and 2 blue marbles. Okay, so find the probability of getting 2 different colors by using tree diagram. Okay, yang ni kalau replacement occurs. So another one if replacement does not occur. Okay, so kalau ada replacement. Okay, so kalau replacement, maknanya you punya tree diagram. Okay, kita ada red and blue. Okay, so you punya outcomes. Okay, so kalau replacement. Untuk red, dia always 3/5. Okay, lepas tu untuk second event pun sama, dia 3/5 untuk red. Untuk blue is always 2/5 sebab kita replace balik. So kalau tengok second branch pun dia semua overkan dengan 5. Okay, so for example you ada third branch, maknanya nak select 3. Pun sama, third branch pun dia akan dapat 5 juga total dia. Okay, yang ni example of replacement. Okay, maknanya ini untuk independent. Okay, so for independent. Lagi satu kita ada for replacement. So kalau replacement, you punya T diagram tu dia akan jadi you ada red dengan blue. So kita ada 3/5 and 2/5. Tapi untuk second time ni, okay, kita ada, dia akan reduce lah. So total dia akan jadi 4 nanti. Okay, so red pun akan reduce 1. So total kita ada 3, so you minus 1 dah akan tinggal 2. So 2/4 and balance is 2/4. Okay, so sama juga untuk second branch kat sini. So balance dia sekarang kita replace dia akan jadi 4. So B dapat 1/4 lah. Okay, so balance is 3/4. So untuk tree diagram you kena ingat ada satu branch ni total dia must be 1. Sama kat sini. Dia pun satu branch, total dia must be 1. Okay, so ni example of the without replacement. So without replacement, kita consider as dependent event. Okay, lepas tu you punya question dia nak find the probability of getting 2 different colours. So probability of 2 different colours maknanya yang inilah RB dengan VR. So probability dia pun answers dia different sebab you punya tree diagram tu different compared to tree diagram for with replacement and without replacement. Okay, so answers pun different. Okay. So ni kalau different colours. Kalau untuk without replacement, okay, so answer dia is 3/15. Sebab RB dia dah jadi lain. So R times dengan B. So sebab dia different pada you punya second outcomes tu. Okay. So ini for example 18. Okay, ada soalan tak? So far. Tak ada. Okay, so kalau tak ada soalan, saya continue with tree diagram. Okay, so kalau you tengok balik tree diagram, saya pakai example ni je lah. Okay, so kalau you refer you punya tree diagram ni, so tree diagram for replacement. Okay, so for replacement, you punya tree diagram, you will have probability for R. Okay, so probability for R ni, yang ini dia refer to, okay, so ni punya notation lah. So ni probability for R and 2/5 represent probability for B. Okay, so sama juga untuk yang second branch ni. So 3/5 represent probability for R. So untuk 2/5 we represent probability for B. Okay, sebab tu bila you nak calculate, contoh you nak calculate probability for R intersect B. Macam ni lah probability for RB. So formula dia becomes, you boleh refer balik formula for independent yang tadi kita dah cover formula for independent. Dia equal to probability for R times with probability for B.
So probability for R, you have 3/5 times with probability for B is 2/5. Okay, so you will have 6. Okay, 6/25. Okay, so ni untuk independent event. So kita tengok formula dia, tadi sama formula dia kita apply tadi lah. Tapi kalau T diagram for dependent, okay, so notation dia 3/5 is probability for R. So dia sama dengan yang tadi. Dia sama dengan untuk yang replacement ataupun independent. Okay, dia probability for R. Okay. Tapi kalau untuk yang second branch 2/4, yang ni dia bukan probability untuk R ya. So kat sini dia consider as probability for R given R. Maknanya kalau kat sini saya assume as R2, so ni R1, maknanya probability for R2 given R1. Sebab yang ni untuk dependent. Okay, dia notation macam sama juga untuk yang second itu 2/4. So yang ni dia refer to probability for B given R1. Okay, sebab dia probability untuk yang second ni dia effect, dia depends on probability yang first ni. Okay, sama juga 3/4. So this 3/4 dia represent probability for R given B. And last 1/4 ni represent probability for B given B. Contoh kat sini B2 and then this one B1. So probability for B2 given B1. Okay, so contoh you nak calculate for RB. Dia different colours kan. Contoh kita ambil probability for R intercept B. So kalau you refer T diagram, formula dia becomes R intercept B is probability for R times with probability for B given R. So probability for R kita ada 3/5. So times with B given R yang ini 2/4. So we have 2/4 and then the answer is equal to 6/20. Okay, so tengok formula dia. Kalau buat T diagram saya nampak benda yang sama, tapi bila formula sebenarnya dia lain. Formula untuk dependent and formula for independent. Okay, so ini untuk you punya in terms of tree diagram. Okay, so ingatlah kalau dependent, maknanya untuk second branch ni dia punya probability dia is R2 given kan dengan R1. Okay. So ini untuk conditional probability and tree diagram. Ini saya sama yang saya explain tadi lah. Okay, ni conditional event ataupun dependent. So conditional probability ataupun dependent event. Dependent event. Okay, so kalau tengok kat sini, ini probability for A sebab dia refer pada event ni. Tapi untuk yang second, ada jadi probability for A2 given A1. Okay, so kalau untuk yang this one, probability for B2 given A1. So this one is probability for A2 given B1 and last probability for B2 given B1. Okay, so example dia yang tadi lah saya tunjuk. Okay. So the probability of the sampling without replacement is conditional probability. So without replacement also dependent event. Okay, so dipanggil conditional probability or in terms of event, it is the dependent event. Okay, without replacement. Okay, so next example 19. Okay, so kalau you refer example 19, delivery of 5 computers to company X contains 4 model A and 1 model B. So they nak choose 2 computers. Okay, so find the probability that both computers are model A. Okay, so you put diagram. Okay, so untuk model A kita ada 4. So 4/5. Okay, so probability for A1 is 4/5 and for model B kita ada 1/5. Okay, so kat sini yang ni kita consider walaupun dia tak state replace ke, dia tak replace, tapi you will consider macam you beli barang. Okay.
So you ada contoh ada barang, so bila you ambil satu, kita consider dia tak replace lah. Maknanya kat sini dia jadi dependent event. So kalau kita tengok untuk second, dia dah jadi reduce one. Walaupun dia tak state, dia kata dia tak replace balik. Tapi kita assume dia, kalau you beli barang ke, contoh sama juga kalau event dia bagi you event tu, contoh you beli barang. Okay, tapi dia tak kata you beli barang tu you pulang balik ke ataupun you tak pulang balik. So kalau dia kata just beli barang, you assume yang normal lah, normal situation. So kalau kita beli, mesti kita tak pulang balik. So kita akan jadi dependent event. Dia maknanya dia tak setuju direct dekat soalan tu, dia kata dia replace ataupun tak replace. Okay, you kena baca soalan lah. Macam ini pun sama. Question for example nanti dia tak state pun dia tak replace kan. Tapi kita assume yang normal situation, maknanya bila dia choose dua, dia akan jadi reduce lah company tu. Sebab tu kita consider as dependent event. Okay, so kita ada A1 dia is 4/5 and B1 is 1/5. So dia akan reduce 1. So kat sini probability for A2 given A1. So kita dapat 3/4. Okay, so balance is 1/4. Untuk second branch pun sama. Kita ada B1 dia is 1/5. So untuk yang bawah last ni, probability for B2 given B1. Okay, you ada 0 lah. Sebab you model B kita ada 1 je. 1 computers. Okay. So kalau ada 1 computer, maknanya tak mungkin you boleh dapat 2. You boleh select 2. Sebab tu untuk yang second selection ni dia jadi 0. Sebab impossible event lah. Okay. Lepas tu you nak calculate most computers are model A. So you tengok pada outcomes dia. Ni pun sama, you letak dulu sampel dia berapa. So saya prefer you letak dulu, you listkan dulu you punya sampel. Maknanya you ada A1, A2. So you ada A1, B2. So you have B1 and A2 and B1, B2. Okay, so ni punya sampel. So total of the sample space we have 4. So baru you proceed with A. A dia nak both computers are model A. Maknanya dia nak yang A1 and A2 lah. So boleh multiply je 4/5 multiply with 3/4. Okay. So ni dia letak sekali dengan formula tapi exam biasanya kalau you tak letak formula pun kita terima juga, you terus solve je. Asalkan you tahu dia punya maksud, you tahu you punya definition of the dependent, macam mana formula dia. Okay, so formula ni tak wajib lah you letak. Okay, so ni untuk yang A. Lepas tu untuk B, both computers model B. So model B means that we have B1 and B2. Okay, so you multiply 1/5 times with 0/4. So you have 0. Okay, so ni example 19. Okay, last example 20. Okay, so for example 20. Okay, so factory produce 3 types of fabrics. We have A, B and C. So A, by taking, okay, so he is equally likely to sample fabric A and B. So equally likely maknanya you punya probability dia akan equal lah. Okay, so probability for A and B tu akan equal. But for C, dia 3 times likely to select fabric C. So still 3 times from A and B. Okay. Lepas tu the defective rates for the 3 fabrics are 10%. So 10% ni for fabric A. So another 10% is for fabric B. And 20% is for fabric C. Okay. So you will refer to 3 diagram. Okay. So dia nak you select fabric A, probability of selecting fabric A. Lepas tu dia nak fabric has defect, maknanya ni probability for D lah untuk defect. And last, select fabric A given that. Ni ada word given that. So kalau given that, maknanya dia refer to conditional probability. Okay, so conditional probability. So biasa keyword dia bagi given that lah. Okay, so you refer to T diagram. Okay, so you punya diagram, you punya probability of select fabric A, dia tak ada bagi kan. Dia hanya kata A and B tu is equal. So you boleh assume as X. So you boleh assume dia as X.
So B pun is X. Sebab dia equal, tapi C tu is 3 times. So you need to 3x lah. So dia kata C tu is 3 times then B. So C is 3x. Okay. So you dah tahu untuk probability one branch ni total dia must be equal to 1. Okay. So you boleh calculate X. So you pluskan je 3x. Okay. So you plus with X plus with 3x. Okay. And equal to 1. So 5x equal to 1, x is equal to 1/5. So probability of select, so dia nak for A, probability of select fabric A. So equal to 1/5. Okay, so ini for A and for B. B dia nak probability of fabrics has defect. So kat sini you punya defective rate. So defective rate dah bagi for A 10%. So 10% you have 1/10. So 1/10 and defective rate for B also 1/10 and defective rate for fabric C is 20%. So you have 2/10. Okay. So dia nak calculate probability for D. So sekarang kalau you punya T diagram, D you ada 3. So 1, 2 and 3. So to find the probability for defective rate, so you need to calculate these 3 defective lah. Okay, sebab yang ni kita consider as probability dia. So you kena start daripada yang awal lah. Nak calculate probability of D. You tak boleh ambil daripada yang ni je. Sebab ni kita consider as dependent event. Okay, so you nak calculate is equal to probability 1/10. So D maknanya you nak calculate dia mesti start daripada yang awal. So X tadi kita ada 1/5. So times with 1/10. Okay, so plus with 1/5 times with 1/10. Okay, so plus with, untuk C is 3/5 sebab you have 3x, 3/5 times kan defective rate dia is 2/10. Okay, and you get the answer is equal to 4/25. Okay, next kita ada for C. So kalau C tadi, question dia, we have select fabric A given that. So untuk C sebab dia conditional event, first you kena determine mana yang dekat depan. So untuk example 20 ni, dia nak you calculate the probability. So dia nak calculate the probability select fabric A. So A yang kena dekat depan lah. Okay, so probability for A given that it is defective. So defective tu yang dekat belakang. So A given D. Okay, so tu untuk C. Probability A given B equal to, formula dia is A intersect D over with probability for D. Okay, so for A intersect D, you have A is 1/5 times kan dengan D. So we refer to diagram. A intersect D maknanya you ada A is 1/5 dengan D. D is 1/10. Okay, overkan dengan probability for D. Probability for D ni comes from B. You have 4/25. Okay, so answer is equal to 1/8. Okay, so ini for example 20. Okay, ada soalan tak? So far. Madam, Ya. yang warna tu memang tu kita tambah semua memang akan dapat 1 lah. Apa dia yang mana? Yang macam ABC tu bila kita tambah semua memang akan dapat 1. Betul. Dia total, maknanya kalau you ada satu total branch dia, maknanya ni dikira satu branch. Ni satu branch. So total dia semua 1. Ni 1, kan, ni pun 1, ni pun 1.
Ada satu branch tu. Sebab tu bila you dapat atas ni atas ni kita dapat 1/10. So automatic you akan dapat branch yang bawah ni. Maknanya 1 minus 1/10 you akan dapat 9/10. Sebab tu kalau you punya T diagram, you hanya perlu, kalau contoh you ada 2 branch kan. Contoh kita ada okay, so tu you punya T diagram tu, dia pasti dah akan bagi you satu yang formation daripada dua ni. Contoh you ada defective dengan not defective tadi. Bila dia bagi yang defective, 1/10, so automatic yang not defective dia, you akan dapat dia 9/10. Maknanya ini daripada satu, contoh ni daripada yang A tadi, fabric A. So you ada macam ni kan tadi. Gitu. So kalau fabric B pun sama. Tadi kita ada defective dengan not defective. Dia hanya bagi you defective 1/10. Tapi kat sini you minus je lah. 1 minus 1/10 you akan dapat 9/10. So kalau untuk yang C, tadi dia bagi D dengan not defective. So kalau defective dia bagi 20%. So 2/10. So balance dia is 8/10. Okay, so you kena ingat dia memang satu branch. Tak kisahlah dia ada 3 ke, cabang tu ada 3 ke ataupun ada 2. Tapi dia total dia still 1. Okay, sebab dia starting dia sama. So T diagram ni maknanya kalau dia start daripada point yang sama, so you terus assume dia semua akan jadi 1. Okay. Boleh? Okay, faham madam. Terima kasih. Okay. So ada lagi soalan? Okay, so tak ada lah. Dia baru masuk ke? Nonini sudah habis kelas dah. Okey. Saya dah habis lah. Mana Nonini ni? Masuk lambat sangat. Okey, so saya dah habis kelas dah pun. Next class saya akan continue untuk random variables tu untuk next week 7.5 tu kita masuk next week. Okey, so tu je untuk hari ni. Okey, so thank you kelas. Mana Nini tu? You batang you masuk je terus je sudah habis kelas. Okey. Okay, thank you madam. Thank you, madam. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you madam. Thank you, madam.